আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো ভিউয়ার্স, দারাজে দেখছি যে কিছুদিন ধরে অফার চলছে, তাই সেই অফারে আমিও কিছু প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম এবং প্রোডাক্টগুলো আজকে হাতে পেয়েছি। তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে অফারে আমি কি কি প্রোডাক্ট পেলাম এবং কত টাকাতে কিনলাম। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। দারাজে আমি 3টি প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম। এই প্রোডাক্টটা চায়না থেকে আসছে। না, এটা চায়না থেকে আসছে। এটা ডেলিভারি সময় দিয়েছিল যে 1 মাসের মধ্যে, কিন্তু অবাক করা কাণ্ড কি, এই প্রোডাক্টটা আমি 10 দিনের মধ্যেই হাতে পেয়ে গেছি। এই প্রোডাক্টটার দাম ছিল প্রায় 700 টাকার মতো। আমি অফারে পেয়েছিলাম ডেলিভারি চার্জ ফ্রি এবং অফার সহ পেয়েছিলাম 400 টাকার মধ্যে। এই প্রোডাক্টটার দামও 600 টাকার মতো, অফারে আমি পেয়েছি 323 টাকা। আর এটা ছিল 550 টাকা, অফারে আমি পেয়েছি 180 টাকা। তো চলুন দেখি কি কি পেলাম, আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। প্রথমে আমি এটা খুলে দেখাই। এটা একটা অ্যানালাইজার কার্ড, যেটা কিনা ল্যাপটপের কাজে আসে। সবসময় দারাজ থেকে ছোট বাক্সে ডেলিভারি করা হয়, কিন্তু এবার এই দুটো প্রোডাক্টই আমার পলি র্যাপিং করে ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে। পিসি অ্যানালাইজার কার্ড, এটার দাম ছিল 650 টাকা। এটা আমি অফারে পেয়েছিলাম 323 টাকা। এবার দেখি এটাতে কি কি আছে। এই প্রোডাক্টটা চায়না থেকে আসছে, কিন্তু বাক্সে দিলে আরো বেশি ভালো হতো। পলিতে বা বাবল র্যাপিং ব্যাগে দিলে দেখা গেলো প্রোডাক্টগুলো ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা বাবল পলিতে পেঁচিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এটা একটা M.2 থেকে সাটা কনভার্টার হার্ড ডিস্কের। কোয়ালিটি বেশ ভালো। এটা চায়না থেকে আসছে এবং খুব কম সময়। আমার 1 মাস টাইম ছিল ডেলিভারি দেওয়ার, কিন্তু 10 দিনের আগেই চলে আসছে। প্রায় 7 থেকে 8 দিন সময় লাগছে আমার প্রোডাক্টটা হাতে পৌঁছাতে। এই জিনিসটা বেশ কাজের। এটা আপনাদের যাদের কাছে M.2 NFHK আছে, তারা এটাতে কনভার্ট করে সাটাতে ইউজ করতে পারবে।
সাথে কিছু স্ক্রু দিয়ে দিয়েছে। এটা একটা বায়োস প্রোগ্রামার ক্লিপ, যেটা কিনা ল্যাপটপ ডেস্কটপে কাজে দেয়। বেশ হার্ড। SOP8 SOP8 clip। দেখো এটাতে কি কি আছে। এই পুরো প্রোডাক্টের দাম ছিল 550 থেকে 600 টাকার মতো। আমি এটা অফারে পেয়েছিলাম 180 টাকায়। দেখি এটাতে কি কি আছে। ওয়াও, রেডিয়াম লাইট, বাচ্চাদের খুব কাজে আসবে এটা। দুটো টিভির স্ট্যান্ড, খুব পাতলা, তবে 24 এবং 32 ইঞ্চি অনায়াসে লাগানো যাবে এলইডি টিভিগুলো।
খুব লাইট প্রোডাক্ট। সাথে স্ক্রু আছে। আরেকটা চোদ্দ থেকে 42 ইঞ্চি পর্যন্ত লাগানো যাবে, কিন্তু প্রোডাক্ট খুব লাইট। আমি প্রেফার করবো 24 থেকে 32 পর্যন্তই লাগানোর জন্য। এটা আরো নরম, মানে আগেটার থেকে এটা আরো লাইট, একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এটার থেকে আগেরটা একটু হেভি ছিল। সো ভিউয়ার্স, সামনে দারাজের আরেকটা অফার আছে 11/11। সেই দিন ভাবছি যে আরও কিছু অর্ডার করে নেব। আজকের মূলত ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।